Good evening, everyone. Okay, myself Manoj, your NEET educator. In the last sessions, we have studied something with respect to solutions. Let us continue from there. Let us continue from there. Okay, na? See, we were about to discuss. We were about to discuss what ma Rolle's law. Rolle's law anta andre it is what ma this law states that what ma partial vapor pressure of what ma each component in a solution. Each component in a solution in the sense it is what ma ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ so called what ma solvent ಇರ್ತದೆ solute ಇರ್ತದೆ. It is directly proportional to what ma the fraction in the solution. What fraction? Mole fraction in the solution. Understood? My commitment is very simple. This year, that means by the end of this year, that means before you are going to appear for your exam, I need to complete the old syllabus with respect to NEET. Understood? Okay. Rolle's law, write down the definition. Even for your boards also it is important. Even for your competitive also it is important. Rolle's law ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ this law states that partial vapor pressure of each component of what ma each component. Understood? Partial vapor pressure of what ma each component in a solution. In what? Solution. Solution ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? Solution ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? Either you are having what ma solvent, or either you will be having what ma solvent plus a solute, you will be getting what ma solution. Right? This law states that partial vapor pressure of each component in a solution is proportional to its mole fraction in the solution. Proportional to what ma mole fraction in what ma solutions. Right? Here what they said, repeat with me, partial vapor pressure ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ you are having solute and solvent ಒಂದು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕಂಟೈನರ್ ನ so called ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ force ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. that means ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. that means force acting per unit area is called as what ma pressure. Right? ಅಂದ್ರೆ this law states that what ma partial vapor pressure of what ma each component in a solution, okay, is proportional to what ma mole fraction in what ma solution. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ see here in the case 1 when you go for what ma case 1 ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರ್ತದೆ. ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ವೋಲಟೈಲ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಜೊತೆ ವೋಲಟೈಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವುದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? see here when you are going for what ma first case non volatile ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು volatile solvent ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡಿರೋರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಹಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ is directly proportional to what ma it is solution pressure is directly proportional to what ma mole fraction of the solvent here it is what ma volatile ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾವಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Here solution pressure is equal to what ma P naught psi of what ma solvent anta bari. Is there any wrong writing like this? Yes or no? P naught anta andre it is what ma vapor pressure of what ma solvent. PS anta andre ಏನಪ್ಪಾ vapor pressure of your what ma solution. Okay, from here I can write like what ma P naught psi of what ma solvent is equal to what ma PS. Sorry. Mole fraction of the solvent can also be written like what P naught 1 minus psi of what ma solute anta kuda baribodalva. That is equal to what ma PS. Here from here when we are ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಂಗ್ this complete equation ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ here P naught minus P naught of what ma psi solute is equal to what ma PS.
So from here, illinda nanu P naught minus PS, which is equal to what ma P naught psi of what ma solute. So from here, P naught minus PS upon what ma P naught, you will get what ma mole fraction of your solute. Mole fraction of your what ma solute. Mole fraction of your solute, you are having what ma, it can be written like what ma moles of solute upon what ma moles of solute plus what ma moles of what ma. Hing bariboda? Hing bariboda? Please write down. Please write down. Please write down. What a Rolle's law is saying in the sense, partial vapor pressure of each component, either it is solute or solvent, in a solution is directly proportional to what ma mole fraction of your what ma solution. In the case one of the Rolle's law, you will get to see what ma non-volatile solute and what ma volatile solvent. Volatile ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆವಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ. And from here P naught psi solvent comes out to be what ma PS. From here P naught minus PS by P naught is equal to what ma mole fraction of the solute, which is equal to moles of the solute upon what ma moles of the solute plus what ma moles of the solute. Here ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬರೀರಿ, ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. highly diluted solution. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, if moles of what ma solute is very less than moles of what ma solvent itta andre it is highly diluted. It is what ma highly diluted. In that case you will get the formula like what ma P naught minus PS, which is equal to P naught, which is equal to what ma moles of the solute, okay, upon what ma moles of the solvent, because solute is what ma negligible. Write down. Please write down. That case is very important. See, ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗಿ. From Monday onwards, I'll start from some of the questions from some basic concepts of chemistry. Understood? With respect to chemistry and with respect to what my physics, I'll start from where my units and dimensions. Ten question extra I'll take. Okay. Next, just ನಾವು ಏನನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಸರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಓಕೆ, P naught minus PS upon what ma P naught comes out to be what ma psi of what ma solute or solvent, which is equal to what ma moles of the solute upon what ma moles of the solute plus moles of what ma. Next, conditional formula anta bartade. Conditional formula anta andre when moles of the solvent is very less than your what ma solute adaga enagtade. Here one bifurcated cases, special case ಏನದು? P naught minus PS upon P naught is equal to moles of solute upon moles of solvent. ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? When you are having moles of solute is very less than your moles of what ma solvent ಆದಾಗ we will use this formula directly. Understood? In this case what happens ma? In this case what happens ma? There is another equation you need to keep it in mind. Just I wanted to say
if you wanted to derive this relation as a homework. Okay, P naught minus Ps upon what ma Ps is equal to what ma moles of solute upon moles of solute. Okay, derive. Next, this is one case, and another one is what ma P naught minus Ps, that is equal to what ma divided by Ps, which is equal to moles of a solute upon what ma moles of a. Just remember this formula. Ts ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ vapor pressure. Here Ps what ma vapor pressure of what ma solution. Okay, P naught vapor pressure of what ma solvent. Understood? Right. No need to take tension. No need to take tension. All kind of variety things will be discussed here. Let us solve the questions now. Let us solve the questions now. Here. Here. See this question. See this question. See this question. Understood? Question ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? Let us have, they are saying let us have 3 aqueous solution. Okay sir, aqueous solution it is, that means water is there, of sugar plus water at a same temperature. It is same or some, it is some temperature, and some amount of water is there. Which is the correct option? Which is the correct option? See, for this one they have given as what ma P1 pressure, this one they have given as what ma P2, this one they have forgotten to write, that is what ma P3. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂತಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ಪುಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಶುಗರ್, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ದೇ ಪುಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ 2 ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಶುಗರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ಸರ್ ನೋರ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ P1 P2 P3 how they are related here. Since I know that solution ka pressure is directly proportional to what ma solvent mole fraction. That means more the mole fraction of whom solvent mole fraction ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, more will be what ma solution what ma pressure. ಸರ್ ನೋರ ಅಂತಂದ್ರೆ PS is nothing but what ma vapor pressure. Understood? See here, ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅವಾಗ ನಂದು ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಸರ್, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ P1 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ ಸರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಕಂಪೇರ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ pressure of the solution is directly proportional to the mole fraction of the solvent ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Sugar is a solute, water is what ma solvent, ರೈಟ್? ಅಂತಂದ್ರೆ P1 ಗಿಂತ P2 ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಬಂದ್ರೆ 3 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್ ಸಾಲ್ಯೂಟು, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಸರ್, ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್. Which option is talking about this sir? Second option is talking. Second option is talking sir.
Write down. Next question. Let us move to the next question. Okay. Two solutions. Very important question it is. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ that is the skill to tackle the exam. Okay, see here what they have given. Let us have two solutions A and B. Okay, of what? Cane sugar ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಕಬ್ಬು. In water are prepared in a solution. See, two solutions of what ma? Cane sugar in water are prepared in what ma? Are prepared in what ma? Solution A. Mole fraction of a cane sugar is what ma? Mole fraction of what ma? Cane sugar is what ma? 0.1. Solution B ಅಲ್ಲಿ they are saying, see, solution A ಅಲ್ಲಿ they are talking about what ma? Mole fraction of what ma? Cane sugar. Okay, solution B is what ma? 1 molal. Solution B is what ma? 1 molal. Which solution is having what ma? Higher vapor pressure. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಏಗ ಬೀಗ, ಏಗ ಬೀಗ, ಏಗ ಬೀಗ. ವೆನ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ವಾ ನೀವು? ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ವಾ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋರ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ mole fraction of the cane sugar is 0.1. that means solute ಆಯ್ತು cane sugar. ಹೌದಾ? cane sugar becomes what ma? Solute. Water becomes what ma? Solvent. Which is having higher vapor pressure ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the pressure is directly proportional to what ma? Mole fraction of your what ma? Right? So from here when we are going to talk with respect to what ma? Solution alla, solution A. And here I will talk with respect to what ma? Solution B. Solution A ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ they said what ma? 0.1 is the mole fraction. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ indirectly they are saying mole fraction of the water is equal to what ma? 0.9. Because since I know that solution vapor pressure is equal to what ma? P naught what ma? Psi of what ma? Solvent. That means it is depending upon what ma? Mole fraction of the solvent. Either ಜಾಸ್ತಿ, mole fraction of the solvent ಜಾಸ್ತಿ, pressure of the solution is also what ma? ಜಾಸ್ತಿ, because it is directly proportional. Right? Then solution B ಬಂದಾಗ they said what ma? Solution B ಬಂದಾಗ they said what ma? It is 1 molal. Solution B is what ma? 1 molal. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, see, when you go for what ma? Solution B, 1 molal ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ what is the meaning? 1 molal ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ what is the meaning? 1 mole sugar in what ma? 1000 gram of what ma? Solvent. 1 molal ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? 1 mole solvent. Okay, 1 mole sugar, sorry, 1 mole sugar present in 1000 gram of what ma? Solvent. Okay, now go for what ma? Water do mole fraction ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. Water mole fraction 1000 upon what ma? 18 divided by 1000 upon 18 plus 1 mole of sugar. That means mole of the solute is what ma? 1. So from here I'll write in the next page. Okay, I'll get a mole fraction of water is equal to what ma? 1000 upon what ma? 18 upon 1000 upon 18 plus 1. This is equal to 55.55 divided by 56 point what ma? 55. When you solve this will be equal to what ma? 0.982.
That is the mole fraction of what ma? Water. Mole fraction of water in solution A is 0.9, but in the solution B it is what ma 0.982 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಬಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬಿ ಆಸ್ what ma higher vapor pressure ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. B as what ma higher vapor pressure ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Got it? Okay, come to the next question. This came in JEE means. Okay, this question is coming under what ma JEE means. Here, when a certain amount of solid A, there is one certain amount of solid A is dissolved in what ma 100 gram of water at 25 degrees Celsius. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಎ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ going to be mixed with what ma 100 gram water at what temperature? 25 degrees Celsius to make what ma solution. The vapor pressure of the solution is reduced to one half of that of what ma pure water. ಇದರ ಅರ್ಥ pressure of solution is reduced to one half of that of what ma pure water. See, suppose ಇವಾಗ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ P0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಮಾ PS ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್, ರೈಟ್? ನೌ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ the vapor pressure of pure water is what ma 23.76 mmHg. Vapor pressure of what ma pure water is what ma 23.76 mmHg. The number of moles of the solute A added is, what is the number of moles of solute A is added? See, pressure of the water ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. You have to find out what ma moles of the solute. See, it is very simple. See, according to Rolle's law, you are having P0 upon PS. Yes or no? PS comes out to be what ma P0 by 2 divided by, you are having what ma P0 by 2, which is equal to what ma moles of solute upon what ma moles of what ma solvent. Right? They said what ma given weight of the water is what ma 100 here. Yes or no? That means from here you can go like what ma, here P0 upon P0 by 2, you will get what ma, this will be equal to 1, which is equal to moles of the solute upon 100 upon 18 alpha moles of the water. So from here you can go for what ma 100 upon 18 is equal to moles of the solute. This is equal to what ma, 5.55, which is nearly equal to what ma 6.0, which is nearly equal to what ma 6.0. They ask for what? Nearest integer. Nearest integer is what ma? Got it? Please write down. Solve this kind of questions. Feel from there. ಅದಕ್ಕೆ daily you have to revise.
Here you got it. Here you got it. Okay. See, I just want your love. I just want your love. Nothing much I'm expecting. Just show me the love. I am ready to do anything for you. That is the only fund I am having at this point. Just your love matters. Okay. Come now. Come to the new topic. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ solution of a volatile solute in volatile solvent where both are miscible. See, I am adding volatile solute and what ma volatile solvent, both are getting what ma mixed. Solute ಜೊತೆಗೆ solvent ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆವಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆವಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? See, miscible ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರಾಮ್ಸೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. See here, it is a very important topic. Very important. ಓಕೆನಾ? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತ ಹೋಗೋಣ. I took one A and I took what ma B and I mixed both of this A and B. Individually I took what ma different things. One is solute, another one is what ma solvent. If I consider this is A, I took another thing called what ma B. I mixed both of this. That becomes what ma AB. Okay, I took A and I took B. Okay, I mixed both of them. That will become what ma AB. Both are volatile. Individual pressure ಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ see A ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, A will give what ma some pressure, vapors. Okay, this will give some what ma vapor. I'll say vapor pressure of what ma A individually, that is PA naught. B ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ B will also put some what ma develop some what ma vapors, so that becomes what ma PB naught. Understood? ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎರಡರದು ಕೂಡ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ವೇಪರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ವಾಟ್ volatile. Both are what ma volatile. Understood? So total pressure from here is equal to what ma PA plus what ma PB. Vapor pressure of what ma PA plus what ma PB. See here, vapor pressure of what ma PA is directly proportional to what ma psi A. That means I can go for what ma PA is equal to what ma PA not psi A. PB is directly proportional to what ma psi B. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ PB is equal to what ma PB not psi B. Here psi A and psi B are the mole fractions of what ma A and B in what condition? Liquid condition. That means liquid phase ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ mole fractions ಯಾವುದು psi A and what ma psi B. Understood? So here psi A and what ma psi B, okay, are the mole fractions of A and B in what phase ma? Liquid phase ma.
ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪಿ ಬಿ. ಪಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಪಿ ಎ ನಾಟ್ ಶೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪಿ ಬಿ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಶೈ ಬಿ. Right or wrong? Right or wrong? That is what ma right only now. Since I know that mole fraction in the solution, that is solute plus solvent, is equal to what ma 1. Total pressure will be equal to what ma P A not psi A plus what ma P B not what ma psi B. Okay, written down. ಇಲ್ಲಿ psi A ಮತ್ತೆ psi B ಏನಾಗುತ್ತಾ? They are the mole fractions of what ma A and B ಆಗುತ್ತೆ. They are the mole fractions of what ma A and B ಆಗುತ್ತೆ. In which phase? Liquid phase. So please write down here, whenever we are going to calculate here individual vapor pressure, I'll get what ma PA naught and what ma PB naught. Okay, so here I took what ma solution of a volatile solute and what ma volatile solvent. We are mixing both. Mix ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. That is PA plus what ma PB. What is the pressure exerted by A and what is the pressure exerted by what ma B? Here pressure exerted by A is directly proportional to what ma mole fraction of the A. So that is equal to what ma PA not psi A plus PB not psi B. Here psi A and psi B are is equal to what ma, they are nothing but what ma mole fractions of what ma A and B in what phase? Liquid phase. Understanding what I am saying? Understanding what I am saying? So from here I can say psi A and psi B are mole fractions of what ma A and B in what phase ma? In liquid phase. Liquid phase ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ mole fractions ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ it is equal to what ma psi A and psi B. Like whenever we are calculating, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್, ಟೋಟಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಸರ್? ಪಿ ಎ ನಾಟ್ psi A ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಬಿ ನಾಟ್ psi B ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್, ಸಿನ್ಸ್ ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಸರ್, psi A ಪ್ಲಸ್ psi B ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸರ್. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೌದು ಸರ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸರ್, ಪಿ ಎ ನಾಟ್ psi A, ಇಫ್ ಐ ರೀಪ್ಲೇಸ್ psi B ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ 1 ಮೈನಸ್ psi A ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪಿ ಬಿ ನಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ psi A ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ psi A ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ನೌ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಮಾ psi A. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಮಾ ಪಿ ಎ ನಾಟ್ psi A ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಬಿ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಬಿ ನಾಟ್ psi A ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ psi here you will get what ma, here you will get what ma ಪಿ ಬಿ ನಾಟ್ ಆಚೆಗೆ ಬರೀರಿ ಪ್ಲಸ್ psi A ಆಚೆಗೆ ತೆಗಿರಿ, you will get what ma ಪಿ ಎ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ what ma ಪಿ ಬಿ ನಾಟ್. This is the total pressure. ರೈಟಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು? ಸಿ ಸರ್, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಸರ್? ಪಿ ಎ ನಾಟ್ psi A ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಬಿ ನಾಟ್ psi B. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? psi A ನ ನಾನು B ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಪಿ ಎ ನಾಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ psi B ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಬಿ ನಾಟ್ psi B. That is equal to what ma ಪಿ ಎ ನಾಟ್ ಬರೀರಿ ಸರ್, psi B ಆಚೆಗೆ ತೆಗಿರಿ ಸರ್, that will become what sir? ಪಿ ಬಿ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎ ನಾಟ್ ಸರ್. ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಕಂಡಿಡಿರಿ, ಹಂಗಾದ್ರೂ ಕಂಡಿಡಿರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಂಪಲ್ ದಾಸ್. We love you. We also love from here. We love each and every individual. Okay.
Thank you, ma. Thank you. Next ಬರುತ್ತೆ ಪುಟ. Next ಬರುತ್ತೆ ಪುಟ. How to calculate mole fraction of A and B in vapor phase. Vapor phase ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ gaseous phase. Gaseous phase ಅಲ್ಲಿ how we are going to calculate what ma mole fraction. How we are going to calculate what ma mole fraction. Here I took what ma liquid first. I took what ma liquid. ಆಯ್ತಾ, ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂತೀನಿ ನಾನು. Okay, two different liquids. ಓಕೆನಾ, ಬೋತ್ ಆರ್ ವೋಲಾಟೈಲ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ವೋಲಾಟೈಲ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎರಡು ಏನಾಯ್ತು ವೇಪರ್ಸ್. That means whenever we are talking with respect to this, I'll say pink color is what ma psi A. Okay, then pressure exerted by what ma pure A is what ma PA naught. Understood? Then when we go for what ma light color, avaga it is what ma psi B and it is what ma PB naught. And ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಐ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಸ್ YA ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ YB. YA ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ YB ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ A ಅಂಡ್ B ನ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ವೇಪರ್ ಫೇಸ್. So in order to calculate what ma YA and YB, we need to apply. ನಾವು ಏನನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Okay, so here to calculate YA and YB, we need to apply what ma Dalton's law of partial pressure. Dalton's laws of what ma partial pressure. YA ಮತ್ತು YB ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ದು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ದು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಗ್ಯಾಸ್ ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇಪರ್ ಇದ, ನೀರಿದ, ಹಾವಿ ಆಯ್ತು, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಸರ್ ನೋರ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಮಾ YA ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ YA ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that is equal to what ma pressure applied by A upon what ma total pressure. Then if you want to go for what ma YB, that is equal to what ma PB upon what ma total pressure. ಈಗ YB ಅಥವಾ YA ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ how I am going to see that YA is equal to what ma ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು PA upon total pressure. YB ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ PB ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇವಾಗ ನನಗೆ YA ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ PA ನಾಟ್ psi A ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ PA ನಾಟ್ psi A ಪ್ಲಸ್ PB ನಾಟ್. If you apply, you will get what ma mole fraction in what ma vapor. Next, if you want to go for what ma YB is what ma PB naught psi B divided by PA naught psi A plus PB naught psi B.
ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎರಡರದ್ದು ನಾನು ಏನ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎ ನಾಟ್ ಶೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪಿ ಬಿ ನಾಟ್ ಶೈ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. If I go for what ma comparison like a mole fraction of Ya upon what ma Yb in gaseous phase, gaseous state. Here Ya and Yb idalla, this Ya and Yb, this Ya and Yb, Ya and Yb ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, gaseous state na mole fraction. Please see that. Please see that. Whenever to calculate what ma Ya and Yb, we need to apply what ma Dalton's laws of partial pressure. Total pressure same. That is represented by what ma Ya and Yb. Psi and psi b are what ma mole fraction in what ma liquid phase. Mole fraction in what ma liquid phase. Understood ma? Here whenever I take a Ya upon what ma Yb do nan ratio na tagondra, Ya is equal to what ma Ya is equal to what ma Pa naught psi a upon what ma total pressure. This is equal to what ma Pb naught psi b upon what ma total pressure. ಎರಡರದು ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕತಮ್. You are left with what ma, here are you able to see it? Ya upon Yb is equal to Pa naught upon Pb naught. ಒಂದು ತರ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ psi a upon what ma 1 minus psi a ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? psi b ಜಾಗದಲ್ಲಿ Yb ಜಾಗದಲ್ಲಿ it is also mole fraction, I can write what ma 1 minus what ma Ya ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. Very important ma, very important it is, very important it is. Got it? Here psi a ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. psi a ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ mole fraction of A in the liquid phase. Okay, Ya ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ mole fraction in what ma, mole fraction of A in what ma vapor phase. Write down here psi a and psi b, that is what ma mole fraction of A and B in a liquid phase. Ya Yb ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ mole fraction of A and B in a vapor phase. ನಿಮ್ಗೆ psi a ಗೊತ್ತಿದೆ, psi b ಗೊತ್ತಿದೆ, Pa ನಾಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, Pb ನಾಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ Ya Yb ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. Ya ಗೊತ್ತಿದೆ, Yb ಗೊತ್ತಿದೆ, Pb ನಾಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, Pa ನಾಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ psi a psi b ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್. ನನಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಯರ್ ನನಗೆ psi a psi b ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು Yb ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು? Pa ನಾಟ್ ಮತ್ತೆ Pb ನಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Yb ಇಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ psi a psi b ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ Yb ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ Pa ನಾಟ್ Pb ನಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Ya upon what ma 1 minus what ma Ya, it is equal to what ma Pa naught upon Pb naught psi a upon what ma 1 minus psi a. ಈ ರೀತಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು.
If you wanted to go for YA, you have to know all these three things. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಶೋ ಮೀ ದ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ದ್ಯಾಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ವೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ವಿ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ವೇರ್ ಯುವರ್ selection will talk. I won't talk until your selection talks. Okay, whatever it is. See the question. Can you understand this question? See here. If the total vapor pressure of what ma liquid mixture A and B is given by the equation P is equal to what ma 180 psi A plus 90, then the ratio of the vapor pressure of the pure liquids A and B is given by what? A and B is given by what? See, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು, listen the question. Vapor pressure, if the total vapor pressure of the liquid mixture, that is A and what ma B is given by the equation pressure is equal to 180 psi A plus 90. What is the ratio of vapor pressure of the pure liquid of what ma A and B? Pure liquid of what ma A and B. Pure liquid anta andre it is very simple. They are asking what ma PA naught upon what ma PB naught a ratio kelta. Okay, they have given, this is they are asking, ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. See here, total pressure ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, total pressure of A and B that is given by what ma 180 psi A plus what ma 90. Equation number 1 you see this. Sir, ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್, that is equal to what sir? PA naught psi A sir plus PB naught 1 minus what sir? Psi A. ಹೌದಾ ಸರ್? ಹೌದಾ? ಸರ್ ನಮ್ಮ, so I can also write this in the terms of PT. I can also write in the terms of what ma PB naught plus psi A PA naught minus what ma PB naught, right? This I'll call as what ma second equation. Don't feel like ಒಂದೇ ಸಲ ನನಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ. Please stop fooling yourself. You have to take the pen and you have to work out. See that equation you see, then we will proceed. Okay, see ma, when I'm comparing what ma 1 and 2, when I compare 1 and 2, sir PB ನಾಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 90 ಇದೆ ಸರ್. PB ನಾಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಸರ್? 90 ಇದೆ ಸರ್. PB ನಾಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಸರ್? 90 ಇದೆ ಸರ್. psi A ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ PA ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ PB ನಾಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್? 180 ಇದೆ ಸರ್. ಹೌದಾ ಸರ್? ನೋಡಿ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬೈ ಕಂಪೇರಿಂಗ್
PB naught is equal to what ma 90. Then PA naught minus PB naught is equal to what ma, what is that? That is 180, right? ಈಗ ಪಿ ಬಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುಟ್ ದ ಪಿ ಬಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಯರ್. ಪಿ ಎ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ 90 is equal to 180. 90 degree I am writing. From here you will get to see what ma PA naught is equal to what ma 270. PA naught is equal to what ma 270. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದೇನ್ ಗುರು, PA naught upon PB naught ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬರೀ PA naught upon PB naught. PA naught ಎಷ್ಟಿದೆ 270, PB naught ಎಷ್ಟಿದೆ 90 ಅಂತಂದ್ರೆ 0 0 ಹೋಯ್ತು. 3 9ಲಿ 3 3ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 3 1ಲಿ 3 3ಲಿ you will get what ma 3:1. Write down. Write down. Please write down. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸರ್ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್ ಓದ್ತಾ ಅವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡ್ರಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಐ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೇ ನಾಟ್ ಟು ಯೂಸ್. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ DM me at what ma NEET ಕರ್ನಾಟಕ. ಸರ್ ನನಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. Now come here to the next question. Come to the next this question. See, always don't look for what ma spoon feeding. You have to do some sort of things from your side also. Okay. See, the vapor pressure of the ethyl alcohol is that the vapor pressure of what ma ethyl alcohol. They are saying ethyl alcohol and what ma methyl alcohol are given vapor pressure. Okay. That is given by what ma 45 and what ma 90 mm. An ideal solution is formed at what ma same temperature. There is another one which is formed at what ma same temperature by mixing of what ma 60 gram of what ma C2H5OH, then 40 gram of what ma CH3OH. Total vapor pressure of what ma solution is approximately what? ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ 45 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ 90 mm ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಟ್ ಅ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅಲ್ಲಿ 60 ಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಇಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ, 40 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ. CH3OH is called as what ma methyl alcohol. ಟೋಟಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಟೋಟಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. PA ನಾಟ್ ಶೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ PB ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ರೈಟ್? PA ನಾಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಇಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, PB not a shy B we will use for what ma methyl alcohol. Here PA not they have given as what ma the vapor pressure of ethyl alcohol they have given as what ma from here ethyl alcohol anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ. This is for what ma PA not, you can say 90 mm is called what ma PB not, you can say. Understood? Next here you go for the solution. How you are going total vapor pressure that is equal to PA naught is 45. Psi A you want
60 grams of what ma, it is ethyl alcohol, given weight is 60. ethyl alcohol ದು molecular weight ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ C2H5OH ದು that is equal to what ma 46. You can calculate divided by 60 upon 46 plus given for what ma methyl alcohol is what ma 40 gram. ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ CH3OH ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 12 plus 4 plus 16. ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ 32 ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್. 40/32 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೇನ್ರೋ? ಸರಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು PB0 ಎಷ್ಟಿದೆ? PB0 ಎಷ್ಟಿದೆ? PB0 90 ಆಫ್ methyl alcohol. methyl ಏನಿದೆ it is what ma 40 upon what ma 32 divided by what ma, divided by what ma, you do the same, that is 60 upon what ma 46 plus what ma 40 upon what ma 32. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ 60-46 ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸರ್ 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 ನಾನು ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲ ಸರ್, ದಡ್ರು ಸರ್, ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಆಯ್ತು ಸರ್. 15 ಓನ್ಲಿ, 15 ನಾಲ್ಕಲಿ, ಇದು 46, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ 45 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ಮೂರ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಇದು 40, ಇದು 30 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 14ಲಿ 13ಲಿ, 15 ನಾಲ್ಕಲಿ 15 ಮೂರ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. 4/3 here also 4/3 here also 4/3. Calculate now. At least now you calculate. You will get something as your answer. Okay. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. This comes out to be what ma 4/3 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 45 into 1/2 plus ಇಲ್ಲಿ 90 upon what ma 1/2 ಬರುತ್ತೆ. At least now you do the calculation. It will be almost around what ma 70 mm. Try that. You will get calculation. Okay. See that how I did it. Look for that. Option A. Okay. Here. This is one of the question asked in JEE Advance. This is the question they asked in what ma JEE Advance. Read the question. Read the question. Read the question. Liquids is A and B. Liquids is this is JEE Advance question. Liquids is A and B, they are going to form what ma ideal solution for all composition of A and B at what ma 25 degrees Celsius. Whenever you are adding A and B at 25 degrees Celsius, it will give what ma ideal solution. Okay, fine. Two such solutions with what ma 0.25 and 0.5 mole fractions of what ma A have total vapor pressure of what ma, they are saying two different solutions. Two such solutions. I'll break down. With 0.25 and what ma 0.5 mole fractions of what ma A they are. See, A and B na mix ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಸಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯೂಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೈ A ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ 0.25. ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶೈ A they have taken as what ma 0.5. Here these are having what ma total vapor pressure of what ma 0.3 and what ma 0.4 ma ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ 0.25 mole fraction ಇದ್ದಾಗ the total vapor pressure becomes what ma 0.3. next 0.5
what is that? 0.5 mole fraction iddaga it is having what ma? Vapor pressure as what ma? 0.5. What is the vapor pressure? They are asking vapor pressure of pure liquid B. Vapor pressure of what ma? Pure liquid B. Pure liquid B. That means they are asking what ma? PB not ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. PB not ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದುರ್ಕೋಬೇಡಿ ಯಾವುದೇ ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಎದುರ್ಬೇಡಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸರ್? ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟೇ ಸರ್. ಎ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಇದೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಶೈ ಎ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 0.25. ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಶೈ ಎ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 0.5 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಶೈ ಬಿ ರೈಟ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಶೈ ಬಿ ರೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಮಾ 0.3. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಮಾ 0. Okay, comes out to be what ma 0.4. Here by using A and B they prepared how many solutions? 2 solutions. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ 0.3. ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಮಾ 0.4. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದ. ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಹೇಳಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್? ಪಿ ಎ ನಾಟ್ ಶೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪಿ ಬಿ ನಾಟ್ ಶೈ ಬಿ. ಸರ್ ಒಂದು ಸಲ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಳಿದ್ರು 0.3 ಅಂತ, ಅವಾಗ ಏದೇನಿತ್ತು 0.25 ಇತ್ತು. ಪಿ ಎ ನಾಟ್ ಇದೆ, ಸರಿ ಸರ್, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಪಿ ಬಿ ನಾಟ್ ಇದೆ, ಶೈ ಬಿ ಇದು 0.25 ಆದರೆ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ 0.75 ಆಗ್ತದೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.4 ಇದು ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಪಿ ಎ ನಾಟ್, ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ದಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ 0.5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ರೈಟಾ? ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಬಿ ನಾಟ್ ಶೈ ಬಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ? ಶೈ ಬಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ 0.5. How much? 0.5. All this as what ma 2. Okay, linear equation na use ಮಾಡಿ you will get PB naught which is equal to around, it is equal to how much? Like I have calculated how much. I'll just check 1 minute, give me 1 minute. That comes out to be 0.2 bar. ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ? ಇವೆರಡನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ 2.5 ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಮಾ 5, then cancel out, you will get PB naught as what ma 0.2 bar. Okay, use what ma linear equation. Come to this question. Can you tell anybody? Question in ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, the vapor pressure of A and B at 25 degree Celsius are what ma 90 mmHg. It is what ma 90 mmHg and what ma 15 mmHg respectively. A ಮತ್ತೆ B ಇದು vapor pressure ಏನಪ್ಪಾ 90 and 15. If A and B are mixed such that the mole fraction of A in the mixture is what ma 0.6, they are saying
Mole fraction of A in the mixture is what ma? 0.6. Mole fraction of A they have given as what ma? This is the mole fraction of A. They have given as what? 0.6. Then mole fraction of B in the vapor pressure they have given as what ma? X into 10 to the power minus 1. The value of X they are asking. The value of what ma? X they are asking. In what? In what? Okay. You know that. You know that. Sir, vapor pressure of, just give me a minute. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಓದಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ. Vapor pressure of A and B at 25 degrees Celsius. They have given vapor pressure of A and B. They have given. Right. That means they have given what ma? PA naught is equal to 90 mmHg. Okay. PB naught they have given as what ma? 15 mmHg. If A and B are mixed such that mole fraction of A in the mixture is what ma? 0.6 anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Mole fraction of A they have given as what ma? 0.6. Okay. Then mole fraction of B in the vapor phase anta kelta idare. Vapor phase anta kelta idare. That means I need to calculate what ma? YB is how much. YB is how much. That is given in the format of what ma? X into 10 to the power minus 1. The nearest, the value of X is nearly equal to how much? Nearly equal to how much? Sir, ಹೇಳಿದ್ದು ಸರ್ YB ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಸರ್. YB ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್. That is PB upon what sir? Total. PB ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? PB ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? PB not psi B upon PA not psi A plus PB not psi B. ಇಲ್ಲಿ psi A 0.6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ psi B is how much ma? 0.4 ಅಲ್ವಪ್ಪ. So from here PB naught is what ma? 15, psi B is what ma? 0.4 divided by PA naught is what ma? 90, psi A is what ma? 0.6 plus PB naught is how much ma? 15, psi B is what ma? Psi B is what ma? 0.4. Calculate this. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? Okay, ಜಾಗ ಇದೆ. That comes out to be 15 into 0.4. It will be equal to what ma? 6 upon. Next, 90 into what ma? 0.6 plus what ma? 15 into what ma? 0.4. This will be 6. 90, 9 6 it is what ma? 9 6 63. 63. 9 6 how much? 54. I am checking your skill. From here you will get what ma? 6 upon what ma? 60. That comes out to be what ma? 1 into 10 to the power minus 1 into 10 to the power what ma? Minus 1. So ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ 1 into 10 to the power minus 1 ಅನ್ನ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x into 10 to the power minus 1 ಗೆ x is equal to what ma? 1. X is equal to what ma? Got it? Got it or not ra? Got it or not ra? Is there any doubt you are having right now? Do you have any doubts? Do you have any doubts? See this question. Try to do this by yourself. Let me check yourself. What? No sir ma. No doubt. See that question and try.
Okay. See the question. The vapor pressure of two volatile liquids. Both are what ma volatile liquids. Okay. A and B at 25 degrees Celsius is what ma 50 torr and what ma 100 torr. See here, 1 torr is nothing but what ma 1 mmHg. Okay. We will take 1 torr is equal to what ma 1 mmHg. 50 torr and 100 torr respectively. If the liquid mixture contains what ma 0.3 mole fraction of A, then mole fraction of liquid B in the vapor phase is what ma x by 17 and 30. What are they are saying? What they are saying? The vapor pressure of what ma A and B they have given. Yes or no? That is equal to what ma 50 and what ma 100. Then they also said liquid mixture only it contains what ma liquid mixture. They haven't told what ma vapor. Liquid mixture contains what ma 0.3 mole fraction of A. Then they are asking mole fraction of what ma liquid B is. In the vapor phase they have given as what ma x by 17. Okay. The value of x is what? The value of x is what? It is very simple. They have given like this. Vapor phase antandre it is what ma yb. They are talking. See, you have given PA naught is equal to what ma 50 torr, right? PB naught they have given as what ma 100 torr anta kottida. Next, psi A mole fraction they have given as what ma 0.3. They are asking yb. That means vapor phase alli mole fraction. YB is equal to what ma YB is equal to what ma PB naught psi B upon total, that is PA naught psi A plus what ma PB naught psi B. See, psi A 0.3 anta andre indirectly they are saying psi B is equal to what ma 0.7. Right? Right or wrong? So using this data, I can go for what ma psi B, that means YB, that is equal to what ma PB naught is 100 into 7, that means 100 into 0.7 divided by, that is equal to what ma 50 into 0.3, 50 into 0.3 plus 100 into what ma point. When you do the calculation you will get what ma 70. 50 into 0.3 ಅಂತಂದ್ರೆ 5 3s are 15. Here 100 into 0.7 ಅಂತಂದ್ರೆ 70. Right appa? This is equal to what ma 70 upon 85. That is equal to what ma like you can go 5 14s are 5 17s are. This is they have given as what ma x upon 17. When you compare it, you will get what ma when you get comparing x comes out to be what ma 14. X comes out to be what ma 14 here. Okay. Come to this question. The vapor pressure of the pure liquids A and B are vapor pressure of pure liquids A and B are what ma 450 and what ma 700. Okay, at 350 Kelvin. Find out the composition of total liquid of the liquid of what ma liquid if total vapor pressure are what ma 600 mm of what ma Hg. Total they have given as what ma total vapor pressure they have given as what ma 600 mm Hg. R ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They have also given pure liquids ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ this is what ma PA naught, this is what ma PB naught. Okay, here PA naught is equal to what ma 450 mm Hg. PB naught they have given as what ma 700 mm Hg. They are asking find the composition in what ma vapor phase.
how you are going to do it. Composition, that means psi A and psi B there are. Total is equal to what ma PA not psi A plus what ma PB not what ma psi B. Here total they have given us 600, PA naught is what ma 450, psi A comes out to be what ma psi A comes out to be you don't know, plus PB naught is how much ma 700 into 1 minus what ma psi A alva. When you do this, you will get what ma, you will get like 600, that is equal to 450 psi A plus 700 minus 700 psi A. So from here you will get what ma minus 100. $250 psi A is equal to what ma 100. From here psi A comes out to be what ma 100 upon what ma 250. Right? 5 2s are 5 5s are, psi A comes out to be what ma 2 by 4. This is composition in vapor pressure. Okay. ಇವತ್ತಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರತ್ತಾ? ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ನಾಳೆಯಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ, ನಾಟ್ ಟುಮಾರೋ, ಫ್ರಮ್ ಮಂಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಓದ್ತಾ ಇರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಓದಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್.